Mashariki ni aje? Sema wazee. Niko. Mnasikia? Umepotelea jo mpaka tunashindwa. Lena Makarios. No, ni last Friday nilikuwa nimekosa. It's only one Friday nilikuwa nimekosa. Unasikia vile ona kuenjoy ati tumepotea mpaka kashindwa kwa umeenda magharibi. Nilikuwa nimeishi hapo hivyo kwa Kenya hapo kwa Wamasai hapo hivyo kula nyama. Last Friday. Nilikuwa najua nitarudi in time but did not make it. Hiyo 6 o'clock nilikuwa niko nyama choma deep. Nice. So tunaongea story ya nini? Ya black tax. What are your views on it? Mazi Especially kama kwa majuu. Nilikuwa nangoja sana hiyo topic. But by the way, mimi according to opinion yangu. Siwezi kuikashifu nikasema is a bad thing. At the end of the day ukipata hizo opportunities za kuja majuu mazee, everybody home nani kama ambao kila mtu dream yake ni kuja hivi. Alafu unakuja hivi. We just want to try and help. Mimi siwezi kula nyama choma nimekaa hapa hivi. Alafu home unasikia mazee relative moyote mgonjwa, mother ama shangazi nini mgonjwa, anataka tu yani kama 10,000 apelekwe hosi. Unaona kitu kama hiyo. So situation ina vary. Kuna ile wase home maze bro anakuambia bana mimi niko pub fulani hapo hivyo nitumie pesa kwa M-PESA nipe bili ya bia. So that is a different story. Na kuna ile wase wanasema tuma do wafanye shopping ya chakula. So it just varies. Alafu na kama vile mfuko wako pia where are you at? Huku hivi maze watu wamechukua second job, third job, fourth job just to make ends meet now home. Alafu another problem ni expectation. Home, wacha nikwambie ukweli. Black tax like I said, hata nimetuma do jana. Home. Yes. Yeah. Home what do you expect? Ushaona? Which I understand. Morally is not right at what I expect you though. But at the same time, una check situation ya home. You can you not tunaita hiyo Kenya unatuma tunaita remittance ndio. Yes. Ina help for them to move to go along. So unapata pale shule kama hata school fees nalipwa nini vitu kama hizo. So it does help. Mwenye anaweza kaa huku hivi comfortable na situme black tax home. Mazee wewe lazima yani kabisa. Unaona? Wajua a very famous person ambaye aliongea kuhusu mambo ya black tax na nini. So ndio ina vary hata depending on your pocket. Adebayo, unakumbuka Adebayo? Adebayo akiwa aliongea it get worse. Baka akakosana mamake, si ndio? Exactly. It does happen but same time usikuja Ulaya alafu usahau. Waswahili wanasema usisahau ulikotoka. Usahau ulikotoka. Okay. Mimi niko na Toyota. Niko na Toyota baby. Ngoja niwaoneshe watu wanafanya nini upuzi gafanya sasa hivi. Unaona? Wame light kifaya. That's na hapo. Unaona? Try check it. Okay. Poa. Beti ndo nachikiko gizani. Beti sasa. Beti amejificha. So Mashariki uko unasema nini? Sasa kitu fani Mashariki kuna interviews tuko nazo 2 zina come up Kuna moja ya Butita. Kuna moja ya Butita alafu kuna ingine ya anaitwa nani? Mtu anaitwa X-Ray, and they also talk about the black tax in their own way, and it's interesting. Like Butita anasema the way but still watch the interview itself, but he talks more than that. That's why tunaweza baki tumepatia leakage. So Butita anaongea juu ya the fact that like familia yake walikuwa naishi kwa hao ya 3K before he became who he is. And then eventually he moved them to a house. Vile alianza kupata do akawa move to hao ya 6K. Then eventually akawa move to hao ya 10K. And then after that he just decided that as long as he is who he is, his parents never have to worry about rent. So aki budget for rent yake, your budget for rent ya parents wake automatically. So that's a beautiful thing. Unajua? Because yana sema he'd never be there without
support ya maparents wake. Mm. So there was that, and then Yeah. kuna x-ray sipa mwingi. Yeah. Mm. X-ray pays school fees ya siblings wake. Mm. That's beautiful. So I think it depends with where are you in life. Yeah. If you're successful, So hakuna one fits for all size ambayo inasema yes, huwezi kuweka baseline. Ina depends. Situation yangu na yako iko tofauti. Unaona? yes. Kama una wazazi uwe mother pale anasota, alafu wewe mazee uko Yeah. busy na uko na kamnyweso. Unaona? It doesn't Wapi kamnyweso? exactly. It does not. We like our drinks, but it does not sit right. Unaona? Kuna ile guilty consciousness ina kick in. But ukijua mother ako poa, mother amekupiga simu akasema amecheka ako poa nini na nini, alikula na akaenda chama na akacheka na wenzake. Mother ndio ukikunywa kamnyoso unakuta it hit the right spot in your body. Unaona? Yes. Ina hit the giving part. Yeah, that makes sense. Hata tucheki hapo, nimecheki kuna Fadhela amejipatia shughuli. Eric General. Eric ni aje? Niaje manze? Poa. Uko area gani? Nacheki nika kuna ka blue light nika you having a romantic night in. Hataki kuona mtu amepita kwa ndege hapo nyuma. Uko wapi? Ni Kongong. Manze ni Kongong side inaitwa Hilltop. Yenyewe you can be romantic anywhere. Kwanza kwa romantic gong. Na hii baridi yote. Manze. Wewe ni bachelor squad manze. The last few days as a bachelor manze nikiingia na some shit moving pamoja nianze life as a former senior bachelor. Mna ndio mwezi ya mwisho kama nini? Sema weekend. Okay. The last 2 months now end up bachelorhood. Okay. Ingine ni stress pia budas. Unajua ingine ni watu wanataka kuongea full time jo. Kuna time hataki kuongea, yeye ako na story jo. Unajua so hata nilikuwa hapo, I don't want to burst his bubble but so he needs that strength. Gather up bro. But ni sawa, at least hautakuwa unalia juu ya baridi. At least manze. Sio unaona nimevaa ile blazer ya mabuda manze. Ile koti ya mapoliticians wale wazae. Tunapanga sweta ndani. Lakini sasa acha tukuulize history ya black tax unaichukuaje? History ya black tax bado niko naangalia in two ways two ways in the sense that pali na kwa demanded na let's say the older generation mapero hapo ndio inakuwa saa tax. Unajua ni kama unakatoa pay as you earn. So pali na demandiwa and story mob. Mtu anafikiria like kuna time hata nikianza job budal alikuwa ananipigia na niambia ni aje tuma ka kitu mama napata ma missed calls nikauliza kama manze nimeanza job hata sijabai kitanda Fadhela naona aje manze but silent time ni stabilize nikaona yenyewe au mapero wametu raise wali sacrifice so it's only right ni kitu last kuna time nilichukua ka loan ndio at least kaocha kasimame at least nikisema acha mimi niko na miaka ya kufanya job au wazaya wamebeat acha at least wako na comfort hata nikienda ocha ama kitu ifanyike nitafeel too proud una enjoy pia nilitoa ka tax quote and quote but sasa ile place na demand hata si za kwa UK sisi manzi amekolea pali nini situation imekuwa nini anakuanga na constant every month anatumaka kitu anatumanga hata chini ya maji azia jui ndio najua hiyo do inaenda long way hata madhali niambia manzi sisi wako hiyo utakolea sana so in the sense that sijui kuitaje but pali na expectiwa na kuna demands hapo ndio inakuwa tax lakini pali una feel uko poa kama kina butita kina x-ray hata mimi nasema ningekuwa kabilionea angekuwa na spoiler wase sana kuna kwa na hiyo element like me like one of the things I'd want to do nataka sana mother aishie Dubai nacheki like cause mother kuishia another first world country will be super hard I feel like Dubai is somewhere if I push myself naweza mpeleka nacheki cause and then kwake itakuwa like the first time ameenda like a first world country acheki so na feel ni kama ni kitu moja ile naweza taka mother abaki ame experience so na understand hiyo vile unasema like we go out of our way juu ya maparo zetu cause juu ya ma sacrifice walikuwa na make cause ile kitu wagafani ni the older we get we realize that we met our mothers in their 30s like wengine wali meet parents zao in their 20s and all along you've thought that these people are old so that means like they sacrifice their youth
just for you to Yeah. cause mi siwezi kumbuka siku yote ile mother alisema ati leo mother ameenda amelala nje naonyesha yuko kwa club akitwak haijai happen unajua They had no life. yeah they had no life Yeah. so now I feel like I need to give back for hiyo yeah, so nimeunderstand kile unamaanisha alafu kuna will animals that tie the black tax pia ati Eric unasema niko nasema tu niko na point ya mwisho unaona nikwambia fadhe tulikuwa na beef na fadhe juu hiyo story so hata kuna time manzi kuna namba ya fadhe niko nimemkulisha ma blockings manzi but sasa kuna time ndio hiyo beef nilienda ilikuwa normal hiyo beef ishe nilienda nikamwambia kaka chini ya mti na fadhe uko ocha manzi fadhe alichapia story yake yeye yani job ya kwanza kabla settle alipata first born sis wangu alafu alibidi ajenge madhaki shosho the late how yani alafu tukafuata na watu wa sita so ako na time hata aje enjoy do alafu baka later on buda kwa na pull out kabisa watoi saba je although pia buda kwa na pull out buda alikuwa na watoi 8 je ni vile out of watoi 8 watatu wali pass so ali raise ali raise wa sita nasema like wawili wali pass like immediately but buda pia kwaga mtu wa kupull out jo so na understand jo hiyo family ni kubwa wacha tusikie Maiko ni aje niko salama nyinyi Scotland kuko aje joto mimi nasikia ni kama Kenya exchange weather na UK huku kuzuri joto iko fresh hata alafu wewe ni mswa Rangers ama Celtics hata tujai kuuliza wacha niseme ukiweka Celtic hapo Celtic ni mama yangu kwa sababu imenilea nikiwa mtoi nafurahia kucheza sio kuwatch okay alafu so history ya black tax unaionaje hapo watu wamekoroga idea zangu bana nilikuwa na idea zote mbaya lakini wote sema tu nikiangalia life yangu mimi ni first born na sikumbuki mama yangu akiniambia mtoto wangu kila saa ilikuanga wewe ni mtu mzima unaonyesha watoto wengine nini sasa hiyo ni kwa teenager so at one point tunashindwa mimi ni baba huku bibi ni nani huku so auoni kali kwa nakutafen up now when I look back naona ilifanya nikakuwa tough lakini sasa ikafanya wengine 7 wakakuwa lazy kiplani so ilikuwa wewe peke yako the rest wana get away na vitu kwa sababu unaona sasa ni kama mother ameweka hopes zake zote kwangu wewe unatengenezea nyumba yangu ya kwanza ya mawe ni wewe gari ya kwanza ndio utalinunulia unaona so at the end of the day mimi najua if I don't make it in this family bus kameanguka kimeumana so now when I grew up interesting cause mi nakuaga last born kwa hiyo family but somehow I think still siwezi sema like madhe aliwekea watu wako juu yangu pressure ile ya kuniwekea alituwekeaga like from day one hiyo kutry kuunderstand like hustling ni important so kuna zile vitu sikuwa naweza kudeal nazo nikiwa dole cause kama hiyo the fact that alikuwa na stall Gikosh na hii stall yake ya Gikosh ilikuwa hata ikuwa stall cause alikuwa na lay vitu kwa grao alafu she had to sit down on the ground alikuwa na spot yes so now as a teenager and some girls are passing there sasa hiyo najua mimi nataka nimesteady full time na try kuangalia vile za please madam I used to be ashamed of that but looking back now I see the hustle like alikuwa hiyo place 24/7 the only time she wasn't there she'd be alikuwa anaenda church alafu sasa the funny thing is my bro anaitwa Owen Owen used to be like leo Sunday I'll just going to stay there the whole day so Owen would just take over like the whole day but she used to go there 6 days a week sometimes it's raining sometimes it's what so now you look at all that sacrifice just so that we could go to school we could do all this shit so I feel like alifanya tuka understand but alikuwa na jam na sisi tukido like any damn shit she'd like be angry with us of course never physical but ile angry ya like why are you doing this do you know how hard I work for this so I think so Michael maybe unafaa kuiangalia from your perspective do you feel like hiyo ilifanya ukakuwa nini anyway ama zi like the way
una approach pesa yenyewe? Okay, in terms of venye media affect, ilikuwa more pressure kwangu cause ama kwetu cause we are from a humble background. Sisi tulikuwa tu yani watu wa Islam huko ndani kabisa, yani inabaki community ina lazima tu support. So they imagine uko na hiyo hopes on you, alafu uone siku moja yani kwa sababu tunaweza fail. So ilikuwa pressure mob. So what happened? Hii story nashanga mkiongea sijui ati nilikuwa na manzi nilipeleka happy wapi nini. Mimi hiyo pressure ilifanya sikuwa naangalia skirt. Sasa nilikuwa najua lazima ni focus for the future. By the time nagundua naitwa handsome, nishachapa kidogo. Ilikukana wewe. Alafu nini, wacha tu shout out Lois Baraza for the super chat, asante sana. Alafu Blessed 112 anasema Muafu Mama Dida, Madhe alikuwa like on some other level. Like hiyo side ya kina Madhe kina like the hustlers, that's the side pia nishapatia na storia. Like my uncle who used to sell weed came from that side. My aunt who died with so much property that people don't know, like kuna strangers wamenini property yake. It was like that side walikuwa na hustle and they still, even right now they are in their 70s and some are still just hustling still like hawajanini. But now me, I wouldn't want that. I don't want to be hustling in quotes at 70, najua like that's like I want to retire at some point. So kuna yo level where so I know there's pride in that, but naweza taka kama if there's any hustling ni kuena fanana na kale ka ule mother nani, mother udema naitwa nani, mother Jada Pinkett. She looks like a vampire hazeeki jo yuko 70. Damn, yenye kuona pesa alikuwa manzi Tupac kama si ndio? Alikuwa manzi si Jada Pinkett's mother. Mambo botox. Si botox, ule ni tizi. Amepiga piga tizi yani, alafu amejidinai vitu kadhaa. Unajua mseka, mimi nataka nikule sembe yangu hapo na nyama kila siku. Nataka hapo ndio shida iko. So kuna vitu lazima ujidinai for you to sugar, soda, botox hizi. Botox hizi. Lakini ule paka si botox. Good. Chris lazima lakini unakwambia ule mara si botox ule. Alafu kuna Vic ni aje? Ni aje. Uko area gani hiyo? Na hiyo ni jua jo uko? Niko Seattle. Uko Seattle umekuwa huko miaka ngapi? Nimekuwa huko miaka 4 hivi. Miaka 4? Lakini nilikuwaga Minnesota. Ulikuwa Minnesota? Minnesota sikuna baridi jo? Ama Minneapolis tu ndio kuna baridi? Minnesota yote si ndio? Si unajua suji chota hapa. Mi na nani na Ian hapa nyuma za fikiri tushaendaga Minneapolis. Tulikuwa tunapenda marapas fulani hapo. Kuna wengine inaitwa Atmosphere, alafu Brother Ali. Utafikiri tushaifika huko hizo. Tuko Minneapolis. So nini history ya Black Tax unaichukuaje? Mimi jo, hiyo ni story kwanza. Unajua hiyo ni kitu mimi nimekaa huku. Ndio sasa unaanza kudeal na vitu kaa hizo, unaona? Lakini sasa mimi niangalia aje. Maadhi wamechangamka, wametulea, unaona? Kika ni familia. Hata kama ni ngumu saa nyingine, unachangamka tu. Unajua ukiwa mtu huyu ulikuwa unasema time ndaomoka. Napenda kuondolea ngori kadhaa, unaona? Pia kwa hiyo position njoo ati unaingiza kakitu. Ina make sense yani. Ukishafika hiyo place, alafu kuna hiyo pride utoka from kama hata nini vile tumesema hiyo interview ya X-ray ile na come next week anapatia na ile story ya vile the first thing aliyoidia familia yake ni alienda akabuy 40 inch TV alafu akareplace ile TV ndogo. Yani budake ameingia akakuwa confused na check. So there's that level of pride that comes with, especially with the parents, like being able to take care of a few bills. Kuna hiyo pride will come from that. So na understand kile unasema. Alafu Betino na ametujoin tena. Alafu Mr. Nyerere ni aje? So ni briefly
Unizongea briefly tukingoja Nyerere akisha mic. Okay, hapo mali umesema story ya huyo msee ambaye alinunua TV kubwa because alikuwa amereplace TV ndogo. Sometimes pia sisi mtu wa Afrika mazee kuwa convince kuwa yani mazee Buddha najua nimeenda uni na nimequalify as an architect ama doctor na nini. Nyingine hiyo hailipi for the time for the meantime. So hii Kenya nafanya sahihi ambao unaimba unapiga kelele kwa TV it pays. Tawezi kuamini. Yes, nakwambia hiyo story ya nani siwezi wapatia the extra detail but X-ray anakupatia hiyo example yake like what happened and why he ended up buying the TV what so you make sure you watch next week your interview. Unaoneshanga wazazi bana usikiza daddy mbuyu ama mother this shit pays man. Ngoja niwaambie sasa na prove physically by kuonesha kuwa kuna vile yani ile ukiwatoa kwa nyumba ya 3000 unawapeleka 10000 unaambia anasema ni aje hapo unaona vitu kama hivyo. So because at the end of the day tumekuwa na ile colonial mentality ambayo yani wao mzae akikulipia school fees mpaka uni he's not expecting you to una kuimba nini na nini. Unaona anataka akiongea na wazee wenzake kwa baa pale anasema bana mtoto wangu ni doctor pale Kenyatta Hospital ama Aga Khan. Unaona kama hizo. But that crap is not paying money anymore. Unaona vitu kama hizo. Sasa hii ndio iko social media. Unaona. Nimesema like one of the reasons nataka huo mtoi X-ray kwa show ilikuwa cause the way I respect those young kids. So kuna yeye kuna this other kid who takes care of his mom Trio. Like these kids are adults like in their own way like okay of course nani is over 18 X-ray is over 18 but tuka Trio at 17 like vitu huo mtu yana do like eventually tutamhave kwa hii show but it's amazing like they do things that even adults like are not doing. Alafu hii yote ni from art the way they've turned art into a business 1 2 3 so sort of vile tu umesema like hiyo X-ray na he takes you through that journey when akuonyesha like how the parents felt when he started out as a musician and how eventually akilipa fee how they ended up handling it. So it's vile tu yani it's a beautiful show coming up next week na pia hiyo ya umse wa kiatu ya left ito nani Butita so kuna hiyo alafu kuna Dorin Bonnet nilikuwa nafikiri ni Betty anasema Betty and I were talking about this black tax. Unfortunately watu wanafanya hata utaki kuwasaidia watu home wana take advantage unless it's my parents or grandparents usini hit up. It makes sense to some level. I understand that. That's why unaona hata tukiongea mostly we're talking about the parents because at some point you'd want your parent not to go through nacheki like one of the reasons why most African parents who end up wakibend hivi ni juu ya kuenda kwa garden so it messes up their back so you want your parent to stop as soon as possible any shit that's like that physical whatever. Especially kulikuwa na shout out ya nani sijui kama mliget Jonathan Gidongo nini super chat tulisema ilikuwa ni JF Express Gidongo na Baraza hiyo ndio zimetokea alafu hao wengine wote tumesema alafu Dorina Bonet anasema I'm Betty's friend in New Jersey. Okay poa jo ni poa. This is such a good thing like leo niko naongea na Blessed 112 afu kwa sema like she discovered us like 3 weeks ago sikia hiyo anasema ati amekuwa kitu preach mpaka watu wanamuuliza like kwani watu wamekuchotea kwani iko nini watu wamekuchotea so Betty asante sana for kutuletea Dorina so vile sema tell a friend tafadhali ambia mtu vile hajui ambia we have content for everyone. We take you to Babini with Winnie Odinga, take you to the gutter with Rapture. Yes, tutakupeleka kila pahali yani. So we have something for Gadhuma Mogai siku hizi umepotea jo. Kitambo nilikuwa nakuona kwa ma comments siku hizi umejipoteza kidogo. Mr. Nyerere, wewe ulikuwa unataka tubonge juu ya black tax, alafu leo umeamua kuzima mic ama nipo mnanisikia? Sawa. Unakumbuka ukituuliza juu historia? Manze. So views zako black tax? Kwanza venye most of our parents wametufunza manze, wengi walikuwa wanatuambia manze enda shule manze ukuje kutusaidia.
Utaenda manze, wewe ndio utakuja kuchange kama community. Alafu so sahii tunamaliza shule manze, alafu sana sana ma first born unapata ndio wanaenda kufunza watoi wao wengine, ma siblings wengine, alafu unapata tu kuna responsibilities nyingi sana manze ya kugive back nyumbani, na we pia unadai kujijenga, unacheki. Na ni kitu imekuwa very normal. So sahii tusiangalie story kama ya kina X-ray ama wase wenye wana earn from art. Angalia wase wengine tu wenye wanapiga hizi hustle zingine. So I think ni kitu very normal tu, na ni kitu inafaa change na hii generation yetu, na inaanza na from sisi, like sisi kama mapero sasa tukue na tunajipanga na retirement plan, ndio mtoi asiai kuwa retirement plan yako. Kitu nini, wacha ni kuinterrupt for a few seconds. Mimi mtoi wangu hayuko anywhere kwa nini zangu, hata nikifikiria juu yake I never think of her helping me with anything. Najua, but I have more opportunities than my parents. So understand Nyerere? Like even you saizi uko na more opportunities than your parents, so you should give your kids more opportunities than you, but endelea. Manze, na ukiangalia difference between sana sana Africans na wazungu na history ya kustruggle na black tax, unapata most of our wazungu wako na generational wealth. Every time tu unapata mtoi atakuwa na kitu fulani, atakuwa na kibiashara, unacheki. Na sisi tunadai tufike time yenye like sisi kama Waafrika wengi wetu unaweza achia mtoi something like some generational wealth, na yeye pia achie mtoi mwingine hivyo hivyo, unacheki. So inaanza tuna from mse mwenye make it from the family. Tusimsumbue manze, tusimsumbue, tuache manze grow, ndio ape mtoi wake a better chance, na hivyo tu the whole nini ecosystem ina grow manze. I think black tax inaturudisha nyuma sana manze. But ni narrative yenye tunafaa to change manze from like our generation. I think with inafaa kuend na generation yetu, that one I totally agree with you. But now for the people who have like older parents, wantukaa mimi ule mother yuko over 70, the reason why sikuagi na shida yote ikikam to mother ni the fact that she didn't have the opportunities that I have. Like for my mom to earn any shilling, she had to go outside. Nacheki. So there's a difference between madhangu na mimi. Me, I can earn a shilling while in the house. Saizi tuko na wewe tunapiga story. Some of you wametufanyia super chat. Nacheki. So I've earned that while I'm here. This would never happen. My dad died in 1996. Every shilling that my dad earned was outside the house. He had to get out of nacheki. And it's not like opportunities were there. Because nakunga time ya Moi pia ilikuwa like wengi, like joblessness ilikuwa like at 90%. Doja Moi pia kwa na jali. So time ya Kibaki vitu zikaanza kuchange. Natiketa magari zikaanza kuja kwa barabara 1 2 3. So kuna hiyo especially internet ikakam, alafu internet ikakuwa like a whole game changer. Like you have all these like millionaires wale wamekuwa created na internet. So kama nini majuzi nimekuwa depressed jo. Sijui kaza kuna kungele story tupigana Butita, na of course atataja watu. So Butita iko pale anatupatia juu some YouTubers in Kenya. Iko like ule utengeneza around $30,000 a month. Msana ingia tu kwa ndaya ameenda. Iko like Buddha Jor, uoni yani watu wanatengeneza footballer money. Unajua? That's some championship money. So damn, watu wanaishi vizuri hapa nje jo. But unajua that would never happen in their parents generation. Lazima ungekuwa gava pale uvuruge. Umechikula saizi EACC imekuwa ikipata wasee, they have like 120 million in their account. Inachukuliwa yote. Inachukuliwa yote. So kuna hizo nini tunaona. Alafu kuna mtu alikuwa anasema iko Calgary, alikuwa nani? Ilikuwa Cookie Kutswa. Ni alikuwa anasema iko Calgary ama ni nani? Kuna rudi nyuma kidogo. Kuna mtu alikuwa anasema iko Calgary na hii black tax inamkatia juu ya maparo wake. Ilikuwa Tony Kiprop. Umempita Tony Kiprop. So Tony Kiprop kuna kitu amesema nimefind ikiwa very interesting. Poleni vile na nini. Anasema hii ni first time yangu ya kujoin live. Niko Calgary, Canada. Manze hii ni poa. Story ya black tax ni poa. Bora kama unasaidia wazai wakuwa wanaelewana. Pia sio ati unasaidia
liki kitu kwa hiyo. Okay, kuna pero moja anaharibu, sasa anasema juu yake like one of the parents cause pia kama paro asikizani pia ni shida cause kuna hiyo design. Alafu kukikutswa anasema yuko masaiza Ujerumani. I don't know kitu alikuwa amesema nini hapo mbele but so hiyo story ya nini it needs to end with us like alafu sisi wakidi wetu wafai kutusaidia. Lois unaweza join, nimetuma hiyo link hapo tena. Kukikutswa hata nisome hii moja. Kukikutswa alikuwa anasema black tax ni generational curse, our parents walijinyima kutulea na kurudishia wazazi wao mkono wakijua will do the same. I'm intentionally breaking that curse by focusing on me and my nuclear farm. Okay, it makes sense. But if you can help out, still help out. Just make sure that it ends with you, that your kids will never need to help you. I had a friend called Kukikutsu. I don't know if it's the same person. Alienda Ujerumani. Kukikutswa, unajua mtu yote anaitwa Ian. What's the first name? Someone who watches Two Girls and a Cup. Lois. Ndio huyo. Finally. Lois sasa. Lois, microphone haifanyi? No. Akisha microphone ndio. Akisha mic. Nawaambia pia Toma kuje tuongee naye. Akisha mic yako haiwaka. Alafu Biggie alikuwa anasema I think ni a case in case someone from your family needs help unafaa ku help. I think people should think in terms of starting a business for them and helping them grow it. Otherwise it will always be gonya gonya. Unajua kugonyo mtu ni kufanya nini? Ku untie. So kimepata na kamjaluo fulani kwa gonya. Gonya ni untie me yani, unajua. Untie me from the shackles of poverty. Alafu Gadhuma Mogai alikuwa sema hiyo tax ya wacha nisome hii comment moja. Hiyo story ya black tax ni different. Most of us wazazi wetu wali have to sacrifice a lot ndio watufikisha hapa. So at some point tutarudisha mkono. Wazungu wako structured differently, wako 400 years ahead. Yes, that makes sense. Nyerere uko nasema? Manze. Nilikuwa nasema manze nini sana wase wenye wako in the diaspora na unasikia wanafanya job kama mbili. Nilikuwa nasikia hata wengine wao unapata like your second job. Yote manze ni ya kutuma home kama black tax. Maybe hata upate hata kusave from your first job. Manze inabidi manze ugrow a thick skin at times manze. Hata kama manze wase wako kwa noma. Maisha bado itaendelea. So probably unawaambia manze kama si kitu kama ya hosi hivi. Basi nini kama si emergency mimi si support. Hivyo ndio manze utaweza manze kujiwekeza wewe mwenyewe manze. Alafu wase wengine pia manze hauhitaji kufanya hata job mbili kama uko in the diaspora. Manze unaweza fanya job moja ukue na maisha freshi na bado tu support kidogo tu yenye unaweza. Sana ukiangalia wase wenye wanahitaji black tax sana ukua ni like our very old parents. Na maybe watoi wenye wamekuja maybe their grandchildren kidogo sana. Siku hizi wase wengi I think wamepata exposure. So the main priorities ni healthcare na education. So alafu Nyerere historia yako ya KCSE kila mtu tuuliza jo mpaka tunafaa kusema yes ni huyo Nyerere. Achikiu ni yule Nyerere alikuwa top KCSE Kenya. Nyerere ulikuwa top KCSE the whole of Kenya ama top KCSE Nyanza? Ilikuwa like Nyanza but national ilikuwa number 15 na kwa boys ilikuwa 11. Uko cheki na watu jo. Ulikuwa kwa first 11 ya Kenya. That's good. So Blessed 112 alikuwa anasema I agree. So ndio story tunabonga juu yake. Ati? Ni chipina raka. Yes. So but for the longest time wazazi wetu mazee. Tunataka tutoke narrative ya kuwa watoi wetu wakikuwa wakubwa watu tuangalie sisi. What is for the longest hata inaweza kuresonate now hata ya nyinyi hapo panel a few of you guys. Ni ile kuwa ukigrow up kulikuwa na mali pale home and then eventually paro kidedi ni kama Buddha alidedi na kila kitu.
Unaona? Mnaanza like kama ni Nairobi, mnarudi shags, kama mnakuwa distributed to relatives na nini, like hakuna pesa. Like the difference you're distributed to relatives. Like, tuache kujicompare na wazungu, because I mean we can do it. So rescue wazungu wanafanya hivi nini na nini, si pia. No, we can do things our own way. Tuangalie kule kukeep within the family, ili kukeep within the family. So kama Wahindi, unaona kama Wahindi hata pale Kenya, mtu yeye anaenda shule, akitoka shule ile saa 10 ana go behind the tea, anaanza kuuza biashara ya Buda. Lakini wewe Mwafrika ambaye amejiriwa pale, afanye aweke pale behind the counter. Unaona? Kwa Wahindi anabaki pale na kameuza. The reason why analanjia pesa mapema. Pole. Because eventually they'll hand over that. Unaona? Na hiyo unapata hii business imepiga 30, 40, 50, 60 years. Why is that? Because wamelani through unajua you pass it down. Sisi we don't know how to pass these things down. Unaona? Wazazi huwa ni we are content at mimi mali nimeileta is within me. Mtoto wangu nikishamfundisha nimempeleka uni atafute yake. If we are mimi mazee hata home mazee gari zimeendeshwa mazee zimeachwa juu ya mawe mazee hazina matairi nini na nini, swimming pool mazee najua nini things like that. I mean, and it's so painful because now unasema surely something should have happened ambao wewe ungekuwa carry on, but ungekuwa unaenjoy ile swimming pool ambao when as a kid you were swimming in it. Unaona, there's nothing to from ile ku dry nini something but somewhere did not Mashariki, I think hiyo kitu unasema pia to some degree ni money management. Unacheki ni ile kitu unasema like you get employed and then you get so comfortable with it that you don't start any side hustles, and then now when the employment you die ama the employment quishas, the whole family goes back to suffering because hauko umeinvest in anything there. So but various reasons zina contribute to these factors. I'm not saying kuna ile main one, but Wakenya as we know tunajuanga huwa tuna mama watoto ambao anaangalia watoto nyumbani, as long as umelipa rent, chakula iko, una side chick wako. Mpango wa kando. The problem is mpango wa kando unampelekanga high ends. So basically you have for savings, because savings inaenda kwa mpango wa kando. Ushaona? That is the problem. So and how do we find out that most of the men wanakona mpango wa kando? Ni hizi accident ambao zina 2:00 in the morning wametoka club. Unaona? Ana dedi hapo na mpango wa kando. Buda mededi, lakini mpango wa kando pia mededi. Alikuwa na mtu. So mother amefahamu watu hii. He shocked. So those are the few things about we unaona tunatakana tu. Unfortunately inaweza take long because unajua Kenya mazee is like wameweka tu, it's like a normality kuwa na this is my wife na watoto wangu, but kuna mpango wa kando. It's like umefanywa na I think nini Mashariki hii kitu pia naweza kuuliza, since when umebring up watoi, wewe ufundisha mtoi wako jiado, like unawafundishaga even as they are young, have you started talking to them about money? You have to, because very that's another whole story. Tukianza kuongea hapa we can take, mimi naweza kuchukua 5 hours kwa hiyo topic hapa hivi. Wacha nikwambie tuambie a few pointers. Wacha nikwambie the schools tumerealize internet, mwenye invent internet was the greatest inventor on the planet. Internet inakufundisha vitu. Brito, unajua ni msawa Brito wajua shule unajua ni msawa Brito someone shule inakufundisha not to patent it, angepatent tungeshangaa. But tunasema wajua shule inakufundisha that you're not supposed to fail in life. Yes but that's not the reality life, because failure is not the opposite of success. Failure ni ile kufungua macho yako kuwa una ku strengthen realize when your mistakes are more make ndio when push forward and then you get better. Ushaona? Sasa wewe shule unaambiwa usifeli exam, kama wewe fail exam bana wewe ni mjinga nini na nini. But in reality ukitoka shule at 16 hapa hivi ama 18 unaingia real life, unakutanga mazee a lot of things ambao unaanza you fail. Even in a business unaambiwa the first 18 months expect losses, expect any profit. Unaona vitu kama hizo. So people need to know that huko hivi kwanza it's a very very big thing wanaambia wazazi, talk to your kids about money. Hata mtoto wangu daughter ni 12 leo alikuwa a week ago alisema dad, mimi na rafiki yangu Salisbury
can I get some nini? Tukampatia do leo hata ameenda Salisbury for 5 hours akomenda na rafiki yake nini. Unaona, na tunamwambia don't spend it in a silly way. I mean, there's things that you want and things that you need. If you want something, it means you don't need it. Unaona? Yes. Spend money on things you need, not what you want. Kama uko na extra, get what you want. But kama una extra, then get what you need. What you need, it's a necessity. What you want is ni ile luxury ya kawaida. Na vile mko mmeongea before mfungwe chat, mmesema kuna ile mtu anafungwa anavaa Gucci ama nini na nini. Wacha ngombe people that ambao wana flash nguo zao, unaona mtu amevaa Gucci ama nini na nini hapo hivyo wanaonyesha watu kwa nini ni wale maskini because anataka kuprove a point kuwa ako irrelevant. Iko na do. Anataka kuprove point kuwa mazee ni kuna do. So navaa Gucci. Mwenye kuna pesa, don't do that. Unaona? Those things are meaningless. Hizo vitu zote I can tell you everybody ambao ako maybe abroad anaweza kuagree na mimi. We've all done it. Unavaa Gucci, unavaa Jordan, Nike nini na nini. Unafaa ukizivaa mazota you look like this cool kid nini na nini. It doesn't change nothing. It doesn't hata imake iko sawa na sandaki yangu ambayo nilivaa nikiwa Raimo. Wacha tusome ma comments kadhaa. Comments kadhaa kuna nini Betty alikuwa anasema vile watu walikuwa wamenizoea man, mpaka one of my aunties anaamka anaenda tao bila fare ya kurudi, alafu ana nicall nimtumie man, nilimshow aende ile place mwafu sema nikamtumia fare. So kuna hiyo element, but sasa ikikam vile tulikuwa nasema like teach your kids about money. Like Musamaga, one of the worst lessons I ever got in life was nikiwa mtoi kuambua this stupid saying money is the root of all evil. I hate that fucking saying. I hope no one ever teaches my kid that. Nimekuwa nikikaambia mtu asiwahi kuambia ujinga money is the root of all evil. That's number one. Number two, money can't buy happiness. It's a lot of bullshit. I've seen millionaires commit suicide. I'm yet to see a billionaire who's committed suicide. So it means that there's also levels to this shit. So kuna hiyo like kuna kitu ingine pia ile I think sijui wife alikuwa na quote sijui nani but ashain quote ya kitu ingine akisema like poor man's problems compound. Like if you're poor alafu uanze kuumwa na kidole utatry kuisolve sindio? Kesho iendelee kuuma. You'll never go to the hospital. If it's cancerous, by the time unaenda kwa hosi mkono yote ishakufa. Nacheki a rich person because they have that money they can just go solve that and it's inaweza kuwa nipped in the bud. Like even mseka Bob Marley nasemekanaga Bob died because of arrogance. Because cancer was detected early, wakamwambia tunafaa kukata to yako, yeye akafikiria juu ya playing football, so it's like I can't play football without all my toes, which I don't know how true that is. And then he ended up dying, but the cancer was detected early kabisa. That shows you the power of money. So money is very very important. So I think like we need to teach our kids that, because that also, how do you teach them that? You teach them that by also showing you as yourself how you're dealing with your money, how you're earning your money, etc, so that later in life you don't have to rely on them. Because hiyo ni pressure siwezi taka kuput on mtoi wangu. Jukani mechiki kukikutso hapa amezusha. Asema zile ti akona noma mbaya. Asema mpaka ati kupeleka mtoi wake swimming lessons. Atachagua swimming lessons za mtoi before nini ya mother. Inaitwa chama ya mother. So kuna hiyo. Dishon Kado anasema kuna evils of money. Hakuna, usidanganyike. Doni mzuri jo budat. Hiyo ni kitu si maskini usema. Hauwezi aisikia Elon Musk akisema ati money is the root of all evil. Umesikia point nyingine juu on the other hand kuna hii design ati hiyo ni Chris Kiomo. Ni Chris. Unasema last week inakaa umechange. Last week hatukuwa tunakusikia. Si wewe ndio last week tulishindwa wajana last week. Sasa hata ndio umenishtua siko najua ni wewe. Okay sawa. Bonga alafu na feel kama mko low kiasi. Mnaweza increase volume. Okay, ongea tu. As in ongea loud wewe mwenyewe, si tu increase volume. Ongea mpaka neighbor kusikia. Utapiga okay sawa, ongea. But usi whisper. Si whisper. Iko hivi on the other hand juu watu sema ati black tax
alafu watu wanaangalia ile side ya kugive, na kuna hiyo part ya kureceive pia, juu mtaani pia watu wanataka kupewa, na hiyo kupewa pia ina increase wale watu pia wanataka kugive, unaget juu najua half of human beings they are givers, the other half they are receivers, so hiyo part ya kuangalia na si speculate ati juu kuna wajinga najua wazungu wengi sana husema ati Afrika tu ni kupewa, lakini Waafrika wengi sana upatiana pia, unaget but hiyo part ya sisi as Afrika kutaka kupewa, as in hiyo kupewa syndrome, hiyo pia usumbua sana, alafu hiyo ndio sababisha black tax iendelee for so many ages. Okay, nilikuwa na point ingine. Najua hapa the audience ni Africans na tuko na hiyo level ya kusaidiana within family, but the reality of the matter is it is not a must, kwa sababu kuna brothers uko nao, sisters uko nao, mtasikizana. Kuna mtu mmoja anafikiria venye atasaidia familia, mwingine anafikiria venye atapiga starehe, venye atapiga tei nini. So choose wale watu mko na mindset towards goal. Sio lazima usaidie sisters zako au brothers zako. Najua this against African cultures. Kuna watu kama mimi sitawataja jina kwa sababu watu maybe mnaweza kuwa mnajua. Watu nimeoffer kuwasaidia in terms of business. Lakini msee ni maskini, unampatia business, unampatia ideas, unaambia ende mahali fulani siku fulani time fulani. Haendi. Na unajua kuna probability akienda hiyo place, akitoka ka game ende place kala ngata, atapata watu na high spending power ya pesa. So akiweka bills, ina make sense. Unaona? Tunapatia hizo ideas zote. Sukwot nani anaitwa nani? Sukwot ni Marcellus Wallace, that's pride fucking with you. Unajua pride waga kitu ni tricky sana pride, because pride is a good thing and it can also be a bad thing. Machika unaambia mtu kama hawezi anafaa enda tu Lang'ata, you're like fuck it. Alafu mu understand pride ya ukiwa teenager, but when you're older you should reach that level of I don't give a fuck. Hata nilicheka jana waswali alikuwa amepost photo ya nani ya Brad Pitt kama amevaa fashion nyingine, afu akasema Brad Pitt has reached that age of I don't give a fuck. Unajua and usikuwe proud past, as in ukishazoea kustedi jo, usikuwe proud, enda ufanye job. So kaa huyo unajua ushatry kumsaidia, so kaa saidiki mwacha achana. So mimi nakuanga na stand moja sana. For example kuja uniambie nikukopeshe 20k na naona kwa probability yako hauna hiyo bidii, nakwambia instead of kukopesha 20k wacha nikupatie 10k, usienirudishia, but under one condition, usiniomba tena. Lakini Michael at the same time maze bro sis wale bana. But I think hiyo hakuwa anamaanisha tu brothers na sister yake, alikuwa anamaanisha like wase wale utaka nini like help. Alafu MC Young alikuwa anasema lakini msinichome side moja pekee, kuna watu utumiwa dollars from na wako nini kasi korong. MC Young ni best yangu ito Emily sasa kuma side za Ujerumani. So alafu Emily pia na think ashaniambiaga hiyo story like vile chali yake kwa na understand kwa nini yeye usaidiaga watu back home. And so that happens. So there is still the level of if you can help najua. But hiyo ni for the people who have no otherwise like mtu ana job, because pia unaweza pata kuna fala iko na job poa kabisa hapa Kenya, basi na like family majuu anataka kulive the life, anataka kila weekend aende wajaze meza. Kuna that level of stupidity that can't nini. So me I think when I think about the black tax, I think mostly about the parents have to come first, because most of them like wali sacrifice so much to get us where we went. Alafu now it has to end with us. Like we should never rely on our kids, never ever rely on our kids. Najua. Lois, ni aje hiyo mic yako umefix? Lois bado either that ama kwa sababu anasema ati namwambia blocked. Anaanza kusema
tunakusikia iko hollowish but tunakusikia sasa. Okay. I think black tax inalingana na mali mmetoka na familia yenu. Okay. Yes, like kama sisi buda yetu alidedi nikiwa 13. Alafu mother alikuwa housewife, hapo hata anafanya job, anaishi Ocha. Ameachwa na watu 7. So ikabidi tumehustle tukaenda shule. Fortunate mimi ndio nilifaulu wa kwanza kwa familia. When you first born? Hapana, mimi niko katikati, mimi ni wa 4. So pole jua budako. Just kuambia pole jua budako. Budako alidedi mwaka gani? 97. Pole. Yeah, tushapwa. So ikakuwa mother alihustle kuwapeleka shule ama what happened ndio mkaweza kwenda chuo? Sasa unajua venye budenyo akidedi huko kwa matanga mango, tutawasaidia. So after hapo tukagawanywa, huyu akapeleka wapi? Nakwambia tulikuwa tunapalilia Napier grass. Mimi na bro wangu. Asubuhi mpaka saa 7. So tukata long story short, nikakuja nikafaulu, nikapata job Baghdad. Nikasema kitu ya kwanza nijenge mother nyumba. So nikajengea mother hao Ocha, tuko na kitu. Tukienda kuzika buda tulikuwa tunajifunika hizi matawi za nini za bananas. Ilikuwa mbaya. So nika save do, nikajengea mother keja. So finally nikapata njia kukam state. So venye nimekuja nimekaa hapa mwaka, but trust me, sasa my brother zangu wako job Qatar na Dubai, nimewalipia. Na sisikie uchungu. Cause unachikia hapo unainua kila mtu instead of handouts. So ukiwa peke yako inakuwa ni ngumu, unaona. But ukiinua watu wengine unakuwa, hata pia mimi nanipea raha, yani bro wangu atawezi niambia still sijalipa keja, at least hii mabibi zao wanaweza sema yani they don't need to ask me for school fees for their kids or anything, umeona. But hawa mabeste wako mtaani, ati mtu wako kwa baa anakuambia till namba ndio hii, hizo ndizo za ujinga. But kusaidia familia, I don't think like even hata wewe kwa roho yako utafeel like, I make sense. Niko na doa hapa, alafu ati madhangu anaenda kuomba uko chumvi, umeona. At least we owe that to our parents, umeona. Sisi kama Waafrika, in as much as inatufinya, but hapo pia ndio blessings zetu zinatoka. Alafu si unajua vile I think ilikuwa Nyerere alisema iishe na sisi, as long as imeisha na sisi inamaanisha watoi wetu wasituo, understand? So iishe na sisi. But unajua pia watoi ukiwaweka life comfortable au appreciate vitu. Unajua kama sasa hii hata mimi nikienda hapo, nikiingia kwa super ni buy kitu like mimi mkate ya Blue Band ilikuwa ni Christmas. Umecheki. So kuna vitu zingine wa appreciate. So chapati siku unakula daily, so kuna vitu najua kile namaanisha na hiyo ni si ati ufanye life yao iko simple, ni wewe mwenyewe unawafundisha juu ya how money is important, alafu wewe mwenyewe una manage pesa yako design, even when you stop working you'll still have money, you see. That's true. It has to stop with us like kama saizi hii rika yetu, ati watoi wangu kama first born wangu wako 21, si tarajia ati atakuja nile, unaona. Yani first born wako anaweza kuwa fano Iko Nini. That's interesting. So lazima tu empower generation yetu na watoi wetu wasikuje kuishi ati life ati tena hao they have to kujinyima wapeane, unaona. But still kuna hiyo we also need to keep in mind like tusifundishe hiyo generation ikuwe wachoyo. Unajua kuna ile kuna ile level ya wealth ile wao wenyewe wanaweza fika mpaka wa feel ni kama sawa wanaweza kusaidia. Unachiki wewe mwenyewe ukihandle pesa responsibly alafu wafundishe yeye mwenyewe sana anaweza enda pakiwa much wealthier than you, then mpaka inabidi aku upgrade, si ati juu una need, but unachiki tukiangalia hata hao ma footballers wa hapa wa Afrika akina Sadio Mane akina wote tunaweza pata wanadu ya maparo wao vitu zingine because they are extra rich, unacheki. So
kuna hiyo level ile anasaidia juu anataka kusaidia, si ati anasaidia cause they have to, because that's where the problem comes in, like you have to, you have to help. So mi siwezi taka mtu yangu akuwe na hiyo pressure ya you have to help. So saa hizi I work hard so that my kid are like, if I can end up earning enough to retire, mtoi wangu akiamua tu kuhave raha na do yake, have raha na do yake, as long as anajua ye pia kiretire lazima ajitegemee, asitegemee watoi wake. Unacheki? So kuna kwa hiyo nini na kuambia tu every time unasoma ukuje kujisaidia, si eti unasoma ukuje kujisaidia. Dan Rafiki kaskorong ni Osoro alikuwa anasema big up to Lois, she put on her whole farm. So Lois, big up Jojo hiyo. Ilifanya mpaka nikakataa kuolewa juu najua ukiolewa inabidi upange pesa na bwana yako. Nakwambia kila saa ni kwenyu. Story ya black tax kwanza ikiingia story ya familia pia ina change dynamics nyingi sana, because tuseme kama umeoa hivi ama ndio umeolewa, the other family wenye wanakutegemea wanaweza expect more, maybe because your partner anafanya kazi, ama pia inaweza haribu relationship yenu because wanaweza dhani siku hizi hatutumiwi do venye tulikuwa tunatumiwa, maybe huyu wife ni ameharibu. Hiyo ni ukweli. So obviously pia utaki kugombanaga na spouse wako juu lazima uprioritize. So juu ile life tulishi nikaona nikimarika tutakuwa tukigombana na like lazima nigawe do. Sasa nitakuwa nagawa mara 3. So afadhali kwa ni mimi na familia. It makes sense. Nika prioritize hizo. So hata nimefika huko Stato nikaona huko Afrika ndo tunaliliaga kuolewa na kuoa. Huko majua watu ajali. Unaona leo kesho mmeacha. Yaani kurusha mkono ni kitu rahisi. Majina kwa gani ni ile tu ni extracurricular yani. Alafu kuna Ogato ni aje? Ogato ni mic yako inakaiko off ama kitu kama hiyo. Alafu Cookie Kutso bado anazusha. So Cookie Kutso alikuwa anasema yeye akitaka kupeleka mtoi wake swimming lessons, akitaka kwenda salon anafaa kwenda whether madhake ni 1 or 2. But mi relationship yangu na mother ni like huyo ndio mtu mmoja nizataka kuspoil. Ule ni so like mother siwezi mweka kwa hizo examples. Maybe Buddha ningemweka but mothers so hapo stanini, but I understand vile unasema like then Sami Mohe kiraya. So kuna msanii nilimcheki kwa comments akiuliza kwa nini Rapture alikuwa anasema kiraya mara mob na kusema you guy. So wacha nipatiane history. Ule kauja watch show Rapture endo try we watch kwa show kali sana. So tukiwa Ghetto Radio kulikuwa na ujinga juu ya classism ya Kenya. Tuko tunaenjoyana like what would happen if we went to a new neighborhood, like a baby neighborhood, and we want to fit in. So tukasema we'd call each other you guy na cheki. So ilikuwa ya kuenjoy mababi. Ile mababi uitana you guy. So ilikuwa like we are trying to fit into their society. So you guy. Alafu kiraya, yo raya ilikuwa inspired specifically by Otieno Kajwang. So kuna time Rapture alikuwa na joke Otieno Kajwang, so akisema yo raya kamjaka. Alafu now we just kept the raya. So ukisikia akisema kiraya na you guy, that's specifically the reason. That's the history behind those two. Ogato, microphone imewaka ama zi? Ogato, yani uko majuu na microphone haiwaka. Try kuimagine ungekuwa Kenya. Tuma black tax haraka je. Uko majuu na nini haiwaka. So ati kuna World Africa anasema hiyo story ni ukweli. Mrs. alinilipia fee chini ya maji. Ile akiwa yuko married, kuna kwa hiyo element. Unaweza pata hiyo saidia hazina choma picha jo, anza kushikana mashati jo, anasaidia familia. So kuna hiyo nini, kuna hiyo watu wakiwa married, kuna a whole new dynamic that comes into play. So the story tunabonga. Mtu yote mwingine akitaka kutujoin kwa kuna time kunaona inasema the house is full. The house is so full. So tunarusha watu nje kiasi, msichukulie vibaya. Ndio watu wengine waingie alafu wherever. Sawa, unaelewa?
watu kadhaa unzaanza na watu waliingia mapema kidu hivyo alafu tupeke pia story ya black tax I think budangu aliget the hard way because as soon as get job after high school the dad akawa mother mwingine so now yeye aka neglect his family the previous family no at that time Buddha alikuanga na 6th born so they later on added 3 more then family ingine ilikuanga na like 8 more kids so yeye and then at the time grandi alikuwa amechukua sijui loans inakaa aje alikuwa ameshift area yenye alikuwa naishi wameenda huko area Olkalao mali ilikuanga ni gava inawasettle so huko ameanza try kuanza new life na nini yako madeni so salo ya kwanza ya Buddha ni ku repossess land yenye ilikuwa inapigwa nini kengele kueducate my brothers wake yenyewe inakuwa garafu and then sasa ndio amepata saa familia yake so ikapata pia madhangu anafunza pia mabro wa Buddha so kuna kuaga na hiyo sasa inafanyaga familia haigrow because wealth every money that's hakuna do inakuwa invested, it's just expenditure true expenditure so kuna hiyo element ya nini so ndio ukipata chance ya ku break your generational curse unabaki umefanya nini alafu Osoro anasema you should have given Rapture 5 hours. Rapture najiblame somehow hiyo siku nilikuwa na homa so we had to stop the show like 3 times because of my whatever so but atarudi either atarudi ama hiyo show nilikuwa nasema tutafanya na yetu tutafanya so sijali he'll see more of hiyo raya ya kawaida usijali juu yake alafu kuna watu nilichekia tu kwa the first time wamejua Rapture ni nani tangu the scientist hiyo raya za kuchekesha I'm jealous of them because of what they have in store zile vitu ile waga ni raya moja kali Ogato microphone imewaka ama